particles of matter are very small. The activity 1.2 na last activity 1.2. So ఇక్కడ ఏం చెప్పండి, particles of matter are very small. ఈ యాక్టివిటీని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి I would like to invite Bhavani Shankar. And you show that particles of matter are very small. In this activity, the material required bigger water test tube, potassium permanganate crystal. Procedure: take 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve in 100 ml of water. Take out 10 ml of the solution and put it into 90 ml of clear water. Take out 10 ml of the solution and put it into 90 ml of clear water. Keep adding the solution like 5 to 8 times. Observation: the water remains color until the last dilution. Conclusion: we must conclude that there must be million particles in just one crystal of potassium permanganate crystal. Keep dividing themselves smaller and smaller particles. So, ఇప్పుడు యాక్టివిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేసామంటే పింక్ కలర్ ఇంక్ ని డిజాల్వ్ చేసుకున్నాం 1 or 2 drops. సో ఇప్పుడే అబ్బాయి చెప్పాడు, ఏం చెప్పాడు, ఒక చిన్న క్రిస్టల్ లో ఎన్ని ఉంటాయంట, మిలియన్స్ ఆఫ్ టైనీ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. సో అది పర్ఫార్మ్ చేయడానికి మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ వి టేక్ పింక్ ఇంక్ పర్ఫార్మ్ చేయాలి. దాకా తీసుకుంటున్నాం 10 ml కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, యాడ్ చేయండి. పింక్ కలర్ వచ్చిందా, మళ్ళీ దాని నుంచి తీసుకోండి సేమ్ క్వాంటిటీ. మళ్ళీ వచ్చిందా పింక్ కలర్, చూడగా లైట్ అయింది వేడిగా. ఏమైనా అనిపిస్తుందా, ఆల్మోస్ట్ ఒకేలాగా అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ పింక్ కలర్ ఏమవుతుంది, లైట్ అవుతూ వస్తుంది. మామూలుగా ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చేస్తే ఇది 4-5 దానికి మీ కలర్ లైట్ అయిపోయి లాస్ట్లో కలర్ ఏం లేనట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ ఒక చిన్న క్రిస్టల్ ఆఫ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ లేకపోతే ఏదైనా కాపర్ సల్ఫేట్ ఎన్ని లీటర్ల వాటర్ని కలర్ చేస్తుంది, 1000 లీటర్ని కలర్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మన కంటికి ఎందుకు కనిపించడం లేదు, సో సెకండ్ బీకర్ వరకు కనిపిస్తుంది గ్లాస్లో, మళ్ళీ కనిపించడం లేదు. పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఎలా ఉంటాయి, వెరీ స్మాల్ ఉంటాయి, వీ కెన్ నాట్ సీ అవర్ నేకెడ్ ఐ. సో ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ ది పార్టికల్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఆర్ వెరీ స్మాల్.